Live, live. We are live. We are live. ঠিক আছে? We are live. Yup. We are live. একটু লিঙ্কটা শেয়ার করে দিই সব জায়গায়। তারপর ইন্ট্রোটা দেবো। ঠিক আছে। ডান। হুম। দাঁড়া একটু শেয়ার করে দিই। যা বাবা, কি সব হয়ে যায় আজকাল হোয়াটসঅ্যাপে। কতক্ষণ ধরে ব্ল্যাক স্ক্রিনই রয়ে গেছে। হুম। কুল। So, welcome, guys. Welcome to another live stream. Today, what we are going to do is today we are going to build a high-speed auction system in Golang. Okay. Basically, I have already done the homework, but I'll still start over. Like I'll build the server from ground bottom. Today, what our work will be, our main task will be to basically, just a minute, yeah. Our task will be basically today to integrate Redis. Okay. So first we need to understand that why we need to integrate Redis. Okay. So the thing is, we need to integrate Redis because like now what see, this is basically a server. Just a second. Yep, this is basically a server. Mm, yeah, okay. Yeah. So basically, our server is running. Our Go server is running. আর আমরা একটা client বানিয়েছি, which is basically NextJS client. Not a very big deal. এটা খুব সহজ ব্যাপার একটা। ঠিক আছে। এবারে আমরা এখন যেটা জিনিস টেস্ট করব সেটা হচ্ছে, জাস্ট আ মিনিট, আই থিঙ্ক there are a subtle frame drops. Okay, is it gone? Just a second. Yeah, I think it's fine. Yeah, it's fine. For now it's fine. Okay, so the thing is, আমরা এখন যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের সার্ভারে রেডিস ইন্টিগ্রেট করছি। এটা একটা খুব সিম্পল একটা অকশন সিস্টেম। ইটস ভেরি হাই স্পিড, মানে খুবই হাই স্পিড। আমরা গো রুটিনস ইউজ করছি ফর দ্য কনকারেন্সি অ্যান্ড অল। তো ফার্স্ট লেট মি গিভ ইউ আ ডেমো। ওকে, let me give you a demo first. Just a minute. Let me bring it here. The screen. Yeah, cool. It's visible, I guess. তো বেসিক্যালি আমরা এখানে একটা অপশন স্টার্ট করবো। সাপোজ দিস ইজ আ টেস্ট, সাপোজ কার ওয়ান আমরা একটা কার নিলাম। এখানে
I have integrated Gemini features as well, to actually, to get the information and to make the site a bit more like, to make the auction page a bit more interactive and all. So for that reason, I've used Gemini. তো এখানে বেসিক্যালি আমরা একটা স্টার্টিং প্রাইস ফিক্স করতে পারি, উই উইল স্টার্ট দ্য অকশন, অ্যান্ড ওয়েন দ্য অকশন উইল স্টার্ট, there will be a man who will actually set the bid, just like a just like a real human setting the bid. So if I start bidding like 1 2 3, it will start taking the bids, and if I open multiple instance of the same, like, see, if I do this, wait a minute, yeah, if I open another instance, wait a minute, let me quit this. Yeah, let me quit Discord as well. I think then the stream would be smooth. Yeah, I think now it's smooth. Yep. Okay, just a second. Mm, yep, it's loading. Hopefully it's loading. Okay, so my bidding has already stopped. Just a minute. So, Mane, basically, I wanted to give you an idea. I think you people have got the idea, like a bidding platform where people will bid and will get some result out of it. Okay. So that's basically the high level of what we are doing here today. Let me stop the server. তো আমরা আজকে কি বিল্ড করতে চলেছি, আমরা আজকে একটা হাই স্পিড অকশন সিস্টেম তৈরি করতে চলেছি, যেটা হোয়াট উই উইল ইউজ গো রুটিনস ফর দ্যাট, উই উইল ইউজ দ্য গো রুটিনস ব্রডকাস্ট, অ্যান্ড উই উইল ইউজ ওয়েব সকেটস, উইচ আর আ ভেরি বেসিক থিং। তো আমরা ওয়েব সকেটস ইউজ করব, আমরা একটা ইয়ে ইউজ করব, আমরা একটা মানে গো রুটিনসের একটা স্পেসিফিক্যালি ব্রডকাস্ট ইউজ করব, টু বেসিক্যালি টু মেক ইট ভেরি ফাস্ট। ওকে, তো এবারে দিস ইজ জাস্ট আ লাইক CLI ক্লায়েন্ট, এটাও আমরা জাস্ট ফর টেস্ট পারপাস তৈরি করেছিলাম, মানে আমি তৈরি করেছিলাম ফর টেস্ট পারপাস। ওকে, সো ওকে, সেভো সিং সাইনি গুরবীর, হ্যালো ব্রো, হ্যালো। হ্যাঁ, তো এবারে হোয়াট উই আর গোয়িং টু বিল্ড ইজ, যেটা আমি বললাম, তো আমরা এখানে এবারে why do we need to integrate Redis? Okay, first thing is why we need to do this. Suppose uh, this server, আমার যে server.go আছে, suppose this is deployed on a container somewhere in the somewhere in the world. Suppose একটা AWS এর data server এ একটা, suppose একটা Kubernetes pod এর মধ্যে আমার একটা server running on 8000 port. Just a second, কিছু ভুলভাল এরর এসছে একটা, ও লেটস জাস্ট ইগনোর দ্যাট। হ্যাঁ, এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট না। হ্যাঁ, তো হোয়াট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ দ্যাট আমরা একটা বেসিক্যালি আমরা একটা সার্ভার, আমার যেই সার্ভার.গোটা আছে ওটা ডিপ্লয়েড আছে একটা সার্ভারেতে। ওয়েট আ মিনিট, আমি এটাকে একবার ভালো করে এক্সপ্লেন করে দিই, তাহলে দিস উড বি বিট বেটার। জাস্ট আ মিনিট, let me bring it down here. Yep, prod, yeah, okay. It's taking ages. Oh God, get a new tab. Shun system. Yeah. Yeah. So the main problem statement. First, let's understand the problem statement. তাহলে আমাদের ব্যাপারটা কোড করতে অনেক বেশি ইজি হবে। Suppose this is a container. This container is having our server within that. It's running our server. ঠিক আছে, তো এই সার্ভারটা একটা কন্টেনারের মধ্যে আছে, সেই কন্টেনারটা একটা হাই লেভেল একটা পডের মধ্যে রাখা আছে, একটা বড় পডের মধ্যে আছে, একটা কিউবারনেটিস পডের মধ্যে আছে।
send backwards, send to the back. হ্যাঁ, তো দিস ইজ বেসিক্যালি a pod, একটা কিউবারনেটিস পডের মধ্যে আছে। হুম, টেক্সট, ইয়া, পড। ওকে, এটা একটা পডের মধ্যে আছে। এবারে এই পডটা সাপোজ স্কেল হচ্ছে। তো দিস পডস port, suppose we assume it as 8000 port. Okay, this pod is running on an 8000 port. আর যখন পডটা স্কেল হচ্ছে, পডটা যখন স্কেল হচ্ছে, উই আর গেটিং আনাদার, মানে যখন বেসিক্যালি কিউবারনেটিস ক্লাস্টারটা আমাদের যখন স্কেল হচ্ছে, তো উই আর গেটিং আনাদার পড উইচ ইজ বেসিক্যালি রানিং অ্যাট 8001 পোর্ট। এবারে কি হচ্ছে যে দেয়ার ইজ আ ক্লায়েন্ট, সাপোজ ইউ অ্যান্ড মি আর দ্য ক্লায়েন্ট, we are on the client page. Okay, to back, yeah, we are on the client page. We are accessing this pod, or rather this server, from a client which is directing us to, wait a second, fuck, what is this? Wait. Yeah, just a second, let me make it short. Arey yaar. Yeah, so this is basically the client side. So this client side is pointing towards 8000 port. Okay, আর আমাদের একটা বিশাল বড় বিডিং চলছে, একটা বিশাল বিডিং চলছে। সাপোজ দিস বিড ইজ অ্যারাউন্ড, দ্য সার্ভার ইজ রানিং আ বিড অফ অ্যারাউন্ড $1 million. ওকে, $1 million একটা বড় বিড চলছে আমাদের সার্ভারেতে। একটা ক্লায়েন্ট আছে, আমাদের ক্লায়েন্ট সাপোজ হি ইজ আ বিলিয়নিয়ার। Let's suppose he is Elon Musk. He is trying to bid for a car whose base bid is 1 million. So this is a very important bid, right? এটার জন্য just not just him, there will be a million bidders, right? একটা এটার জন্য সাপোজ আমাদের এখানে মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ বিডার্স থাকবে যারা বেসিক্যালি এখানে বিড করার চেষ্টা করছে। তো হোয়াট উই উইল ডু when suppose এই সার্ভারটার, এই যে সার্ভারের বা এই যে পডটা, the pod gets capped out at 4 users. Let's take an like let's assume that, okay, যে আমাদের এখানে যে পডটা আছে which is a good Kubernetes pod, it just maxes out at, for suppose, 4 users. তো এবারে যখন 4 ইউজার হয়ে গেল, the general tendency of Kubernetes clusters are that they will create another instance of the same thing. তো আমাদের এই যে পডের যে ইনস্ট্যান্স আছে, সো এটা নতুন একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করে নেবে, দিয়ে তখন ওখানে উইল গেট মাল্টিপল ইউজার্স, রাইট? ওখানে আমি আরও বেশি ইউজার্স পেয়ে যাব। তো এই ইউজাররা তখন কি করতে পারে? তখন এদের কিন্তু বেসিক্যালি এদের যে ক্লায়েন্ট সাইড which is it is pointing towards 8001 port, right? তো আমাদের এই সার্ভারের মধ্যে আমাদের বিড ইজ রানিং অ্যাট $1 million. দ্য অকশন ইজ রানিং, ইটস ভেরি গুড, ইটস রানিং। উই জাস্ট মিরার দ্যাট থিং, আর মিরার করে আমি এই সেম জিনিসটা এখানেও চালাচ্ছি। তো সাপোজ এই যে আমাদের এখানে একটা যে ইউজার আছে, সাপোজ উই অ্যাজিউম দিস অ্যাজ user 1. User 1 has set a bid of $2 million. So when he's setting a bid for $2 million, this this client, this client, and this client, they are all getting updated because they are in the same server, right? Pointing towards the same port. But what about these two guys? These two guys are on a separate instance, right? And they are also pointing towards a different port. Their client side application is directly pointing towards 8001 port. So how would they actually get the data? Here comes the magic of Redis. Redis is basically a caching layer on top of the pods. Basically, here comes the role of Redis. What Redis does is Redis uses a very miraculous architecture known as pub-sub architecture, like publisher and subscriber architecture. Okay, so what is this? A very high level note on what is pub-sub. Just a second. Let me write it
pops up. Okay. So a very wait a minute. Yeah, okay. It's fine. Yeah. So a very high level of what pops up architecture is basically one publishes and one subscribes. Like it's a direct connection, right? সাপোজ সার্ভার ওয়ানেতে ইউজার ওয়ান আপডেট করলো যে আমি $2 million বিড দিচ্ছি, তো দ্য বিড ইজ দ্য প্রাইস বিড ইজ নাও $2 million, রাইট? বিকজ হি হ্যাজ বিড $2 million। তো এই $2 million বেসিক্যালি ও পাবলিশ করবে রেডিসের ক্যাশ লেয়ারে। এই ক্যাশ লেয়ার থেকে ওটাকে সাবস্ক্রাইব করছে, দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এখানে ডাইরেক্ট আপডেট করে দিচ্ছে যে বেসিক্যালি দ্য বিড ইজ অফ $2 million। আবার এখানে যদি কেউ সাপোজ এই যে এখানে যে একজন আছে সে যদি এটাকে এখন $3 million করে দেয়, সিমিলারলি এখানেও সঙ্গে সঙ্গে এটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। বেসিক্যালি দিস ইজ আ টু ওয়ে কানেকশন। ওকে, ওয়েট আ মিনিট। বেসিক্যালি দিস ইজ আ টু ওয়ে কানেকশন। এখানে এদিকে যাচ্ছে আর এদিকে এখানে পাঠাচ্ছে। হুম। তো জাস্ট আ মিনিট। হ্যাঁ, তো এবারে কি হচ্ছে যে এটাকে একটু টাইডি করে দিই, এটা বড্ড আনটাইডি হয়ে গেছে। কুল, ইয়াপ। না, এটা একটু এপাশে যাবে। হ্যাঁ, এই মাথাটা কি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, লিভ ইট। তো এবারে বেসিক্যালি এই জিনিসটার জন্যে আমরা রেডিস ইউজ করছি। দিস ইজ আ ভেরি বিগ প্রবলেম, বাট আ গুড সলভ প্রবলেম। ঠিক আছে, এটা এমন না যে আজকে আমি ফার্স্ট টাইম করছি বা এটা আমি একটা কিছু গ্রাউন্ড ব্রেকিং জিনিস করছি, বাট দিস ইজ লাইক আ ফার্স্ট টাইম, like not a first time, like this is basically a good problem to be solved, but this problem has already been solved. তো আমরা আজকে এটা শিখছি যে কিভাবে এটাকে সলভ করব। ওকে, তো আই থিঙ্ক হাই লেভেল ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য অ্যাকচুয়াল আর্কিটেকচার অফ টুডেজ লাইক what we are doing today. Okay, so now one thing to be done is that I will just delete everything from the server. I'll just start coding from the ground. Okay, তো তার আগে আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে, তাদের আগে আমাকে একটা রেডিস স্পিন আপ করতে হবে। জাস্ট আ মিনিট। iven ডট আইও, আমি আইওএনতে গিয়ে একটা, you people can also do, iven is a free platform, you can easily spin up any service in cloud, তো ওটা নিয়ে কোনো চাপই নেই। ঠিক আছে, ওকে, cool. So let's go to services, create a service. I think there is Redis. Um, okay, Postgres, Valky, Kafka. No, there is no Redis. Sadly, we don't have Redis here. Okay, last of the Chilo Redis. Accept. I think I need to spin it up manually, most probably. But I think we have to spin it up manually. Just a second. Acha. First, though, we need to do is we need to install our Redis driver for Go. I'll simply do go get github.com/redis slash go redis, and I'll use v9. I think this will get us the yeah, it's downloading. Yeah, it's downloaded. Now, what are the you can check out the code. I have it uploaded. It's in the description. Check. I've given the Git link. Just check it out. So right now, what things we have done is that first we were just storing the auction state with locally. Okay.
Now what we will do is we will use Redis as as a database. Okay, firstly the data was getting stored inside a RAM, basically the server's RAM. That is also a separate thing, and that is also like a separate challenge to be solved, and that actually makes it very fast, very fast. Okay, so that's for another video. Today we are solely focusing on integrating Redis to this server to make it scalable basically. So what are the key changes we will be doing? Okay, first is we will be losing our local state. আমাদের local state বলে কিছু হবে না. Second of all, what we will be needing, I think, is that uh, we will be we need to actually change the race conditions for our like mutex for the like there is a good a good explanation of mutex in my git that in the git readme of this repository only. If you check it, you will get it. And we need to integrate uh, first we need to integrate as per my knowledge, first we need lua scripts like for checking and updating the bid automatically. Second of all, we will be needing pubsub for this updates, like what I explained, pubsub architecture. And first, the third of all is that we need to just lose the local state thing, that the RAM storage thing and all. Okay, so let me start off with package main import context encoding slash json. Why is it giving error? Just a second. I think I need to remove this. Wait. Just a second. Hmm. I think this should take away the error. I don't know. Just a second. There's something wrong. I don't know what. Encoding JSON D log when HTTP. But why is it giving error? Package context defines the context. Let's do some. Just a second. Let's do some. Like, this is a very strange error. Generally, this doesn't happen. Extremely strange error. Let this fix it. Because generally these type of errors are remove unused imports,
add code that uses these imports. Okay, okay, okay. Oh, okay, okay, I got it. This is basically the new version of Go. This just got like rolled. Just just before starting this stream, it was getting updated, right? Okay, so we need sync code. We need time code. We need github.com/gorilla slash WebSocket. Linking. Just a second. Yep. Okay. github.com/redis slash. So these are our imports. Okay. These are our imports. The imports are done. Now we need to set up the Redis first. Var ctx equals to context.background, then var rdb dot star redis.client function init redis. My god, this copilot is excellent. I mean, this does the work 90% of the time. Like, it has good, like, excellent new client redis dot options. Oh fuck, wait. Yep. uh, that's basically the code. Why is it showing undefined? Oh my god, I'll crash out for real. We need a fmt dot println connected to redis. Okay, so this is basically the connection to redis. We have done the connection to redis. I don't know why these are giving so big errors. Like, I have seriously no idea why the errors are showing, but hopefully they will go, because I don't see any, because I don't see any error. I really don't see any error. Just a second. Why is it showing? Why is it showing undefined? Why is it showing undefined?
Was it not present? Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. The errors are gone. Okay, so what happened is that my go.sum was basically not having any packages related to Redis. So it was giving us a big fat error. Let me see my chats. Okay. Sevo is watching my stream, and so is Onish. Okay, cool. Okay, cool. Let's. Okay, so basically the Redis connection is done. Okay, our Redis setup has been done. Now Redis will be easily able to like connect with my server and we can carry forward. Now what we need to do is we need to set the constants for like the biddings. Okay, so let us uh, put our constants. Just a minute. Cool. Yep. So let us comment this constants. Yep, constants. Now we need to do const. We need to set up key price. Key price. Key price as auction price. We need to set key bidders. Key bidder to auction slash bidder. Key item. Auction item. A lot of mosquitoes. Yeah. Key time. Auction time. Key running. Key running auction dot running. And channel updates. Like I mentioned earlier, we need channel updates to actually update all the users. So now we need web socket. We need to do web socket setup. Cool. So from here, wait, let me comment here as well. Let's comment Redis setup. Cool. Yep. Yeah. So now we need to do var. We need to actually, here the thing is in Go, we don't actually directly put like, suppose if you are used to this socket thingy and you have done sockets in JavaScript, you would understand that in JavaScript we simply install a library from npm, the web like socket.io for example, and we just just simply integrate that with our web server, right? But here what we need to do is we need to actually upgrade our http request to ws, right? Like WebSocket. Okay, so we need to actually set up our upgrader, WebSocket dot upgrader. Okay, we need to do here check origin, and we need to set up a function here. Function, yeah, it's giving already function r dot
request bool return true. Cool. Yep. It's done. Yeah. Wait a second. What it's doing? Yeah. No. Okay. Fine. Yeah. And now we need to set up our clients. Clients. We need to set up our clients. We need to do our clients make map websocket.connect.bool. Yeah. And we need to do our clients mu sing dot mutex. Yep, done. Now we need to set up our message protocol. Message protocol. Yeah, we need to do type message struct. We need to first do type string JSON type. Need to do username. String and tilde. Wait. Oh my god, why is it tilde coming? अरे यार, I think just a second. I think my keyboard is set to India most probably.